Hello everyone, so welcome to another video. So last ভিডিওতে আমি ডিসকাস করেছিলাম how many types of conflict. So there are two types of conflict. So number one was shift reducing conflict and number two is reduce conflict. Okay, reduce conflict. সো এটার নাম শুনেই কিন্তু একটা অ্যাজাম্পশন করা যাচ্ছে যে এইখানে রিডিউস নিয়ে আর কি কনফ্লিক্ট হচ্ছে। সো আমি একটা এক্সাম্পল দিই। সাপোজ আমার স্ট্যাকে সামথিং ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, সাপোজ আমার স্ট্যাকে আছে হচ্ছে ডট 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 সামথিং অ্যান্ড দেন আইডি। ওকে, নাও ফ্রম আইডি আই হ্যাভ টু অপশনস। আমার সিএফজি আর কি প্রোডাকশন রুল অনুযায়ী আই ক্যান ডু, আমি রিডিউস করতে পারি। আমি রিডিউস করে একটা রিডিউস করতে পারবো হচ্ছে সাপোজ এক্সপ্রেশন। ওকে, এক্সপিআর। আবার আরেকটা হচ্ছে রিডিউস করব। আচ্ছা, আমি এখানে লিখে দিই এখানে কি হচ্ছে, এখানে রিডিউস হচ্ছে। ওকে, এখানেও রিডিউস হচ্ছে। সো আইডিকে রিডিউস করে আমি একবার পেতে পারি এক্সপ্রেশন হুইচ ইজ এক্সপিআর, অ্যান্ড আরেকটা আবার আমি আইডিকেই রিডিউস করে পেতে পারি প্যারাম। তার মানে কি হচ্ছে, আমরা যদি আরেকটু দেখি সেটা হচ্ছে আমার আইডি থেকে একবার রিডিউস হয়ে যেতে পারবে এক্সপ্রেশনে, অ্যান্ড আরেকবার আমার আইডি থেকেই রিডিউস হয়ে কই যেতে পারবে, সেটা হচ্ছে প্যারামে। সো এখন আমার কম্পাইলার এখানে কনফিউজ হয়ে যাবে যে সে অ্যাকচুয়ালি কাকে রিডিউস করবে। সে কি এক্সপ্রেশনকে রিডিউস করবে, এক্সপ্রেশনকে নাকি প্যারামকে? আইডিতে রিডিউস করে সে এক্সপ্রেশনে যাবে নাকি প্যারামে যাবে, রাইট? এখন এক্সপ্রেশনে গেলে কিন্তু আমার সলিউশনটা একটা ডিফাইন্ড সলিউশন দিবে। তার মানে ও একটা যে অ্যাকসেপ্টেড স্টেটে যাবে সেই স্টেটের স্ট্যাকের আর অ্যাপিয়ারেন্স একটু ডিফাইন্ড হতে পারে অ্যান্ড সলিউশনটা উইল বি ডিফারেন্ট, রাইট? আর আমি যদি প্যারাম থেকে যদি রিডিউস করি, আইডিটা যদি রিডিউস করে প্যারামে যাই, তখন কি হবে? দ্য সলিউশন উইল বি অ্যানাদার ডিফারেন্ট সলিউশন। তার মানে আমি যখনই রিডিউস করছি আমার দুইটা অপশন আছে, এক্সপ্রেশন অ্যান্ড প্যারাম। বাট আমি যখন যাকে রিডিউস করব আমার কিন্তু সলিউশনেরটা কিন্তু ডিফারেন্ট আসবে। সো আমি যদি একটু লিখি, it's a definition. Okay, so it's a reduce conflict. Okay, cause multiple solutions are there. Multiple solution present. Okay, and it will create an ambiguous situation. Why ambiguous? You can see যেখানে একটা কনফ্লিক্ট হয়েছে সে অ্যাকচুয়ালি কাকে রিডিউস করবে, রাইট? সো ambiguous situation ক্রিয়েট করেছে। So actually this is called reduce conflict. Okay, so thank you everyone for being with me. Thank you.